kalayatamaham, Guranam chapyaham, samyam, gunin yaupatiko guna. I am the ultimate goal of those seeking progress, and I am time among those who exert control. I am the equilibrium of the modes of material nature, and I am natural virtue among the highest. Text 11. Among things possessing qualities, I am the primary manifestation of nature. And among great things, I am the total material creation. Among subtle things, I am the spirit soul, and of things that are difficult to conquer, I am the mind. Among the Vedas, I am the original teacher, Lord Brahma, and of all mantras, I am the three-lettered Omkara. Among letters, I am the first letter A, and among sacred meters, I am the Gayatri mantra. Among the demigods, I am Indra, and among the Vasus, I am Agni, the god of fire. I am Vishnu among the sons of Aditi, and among the Rudras, I am Lord Shiva. Purport: Lord Vishnu appears among the sons of Aditi as Brahmana. Among saintly Brahmanas, I am Bhrigu Muni, and I am Manu among saintly kings. I am Narada Muni among saintly demigods, and I am Kamadhenu among cows. I am Lord Kapila among perfected beings, and Garuda among birds. I am Daksha among the progenitors of mankind, and I am Aryama among the forefathers. My dear Uddhava, among the demoniac sons of Diti, know me to be Prahlad Maharaj, the saintly Purush. Among the stars and herbs, I am the Lord Chandra, and among Yakshas and Rakshasas, I am the Lord of wealth, Kuvera. I am Airapata among lords of elephants, and among aquatics, I am Varuna, the Lord of the seas. Among all things that heat and illuminate, I am the sun, and among human beings, I am the king. Purport is significant to know that Lord Krishna is represented within this universe by the Lord or Supreme in all categories. No one can be perfect as Sri Krishna, nor can anyone estimate the glories of Sri Krishna. Lord Krishna is without doubt the Supreme Personality of Godhead. Among horses, I am Uchaistrava, and I am gold among metals. I am Yamaraj among those who suppress and punish, and among serpents, I am Vasuki. Kauśalānāṁ is Uddhava, among the best of snakes, I am Anantadev, and among those animals with sharp horns and teeth, I am the lion. Among the social orders, I am the fourth, or the renounced order of life. And among the occupational divisions, I am the first, the Brahmana. Among sacred and flowing things, I am the holy Ganges, and among steady bodies of water, I am the ocean. Among weapons, I have the bow, and of the Yildir weapons, I am Lord Shiva. Lord Shiva uses his bow to completely cover with arrows the three demoniac cities built by Maya Dhamma. Text 21. Among residents, I am Sumeru, and of impervious places, I am Himalayas. Among trees, I am the holy fig tree. And among plants, I am those that bear grains. Purport Kauśalānāṁ here indicates those plants that fructify once and then die. Among them, those that give grains, which sustain human life, represent Krishna. Without grains, it's not possible to produce milk products, nor can one properly perform Vedic fire sacrifices with offering of grains. Among priests, I am Vasishtha Muni, and among those highly situated in Vedic culture, I am Brihaspati.
I am Kartikeya among the great military leaders and among those advancing in spirit superior ways of life. I am the great personality of the Lord Rama. Among sacrifices, I am the study of the Vedas, and I am non-violence among vows. Among all things that purify, I am the wind, fire, the sun, water, and speech. Among the 8 progressive states of yoga, I am the final samādhi, in which the soul is completely separated from illusion. Among those desiring victory, I am prudent political counsel. And among processes of expert discrimination, I am the science of the soul, by which one distinguishes spirit from matter. Among all speculative philosophers, I am diversity of perception. Purport: many science is based on the faculty of expert discrimination. By skillful definition of isolated and interactive components, one becomes expert in any field. Ultimately, the most intelligent person can isolate the spirit soul from matter and describe the properties of matter and spirit as both isolated and interactive components of reality. The proliferation of innumerable philosophical speculations is due to differing modes of perception within the material world, as stated in Bhagavad Gita. Sarasya chaham hridi sannivisto matasmitra jnana apoganam cha. Supreme Personality of God is situated in everyone's heart and awards a particular degree of knowledge or ignorance according to one's desire and merit. Thus, the Supreme Lord himself is the basis of the mundane process of philosophical speculation, where he creates differing and alternating modes of perception within the conditioned souls. It is to be understood that one can acquire perfect knowledge only by hearing directly from Lord Krishna and not by hearing from conditioned philosophers who imperfectly perceive the creation of the Lord through the screen of their personal desires. Okay, so here we have a whole list of Vibhutis of the Lord. இங்கு பகவானுடைய உன்னதமான விபூதிகளின் பட்டியல் தரப்படுகிறது. Some of them actually are not materials. For instance, we have Narada Muni or Kapila Dev. அவற்றுக்குள் சில பௌதிகமானவையே அல்ல. உதாரணமாக நாரத முனிவர், கபில தேவர், அனந்தர். And others, of course, are material, like the lion. பௌதிகமான விஷயங்களும் கூறப்படுகின்றன, சிங்கம் போன்று. So in any case, these things are somehow representing the Supreme Lord, because they excel in a certain quality within this material world. எப்படி இருப்பினும் இவை அனைத்தும் பகவானை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன. ஏனென்றால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு உன்னதமான அம்சத்தில் அவை பகவானை ஒத்திருக்கின்றன. So things are attractive in this world because they have some character, some quality, or some element which is outstanding. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களில் கவர்ச்சி அமைந்திருக்கிறது. எப்படி என்றால் அவற்றில் ஏதாவது ஒரு அம்சம் மிகவும் உன்னதமாக அமைந்திருக்கிறது. And therefore we may glorify that particular thing. எனவே அந்த குறிப்பிட்ட அம்சத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துகிறோம். So, of course, it's natural that we like to glorify things. நாம் பொருட்களை மகிமைப்படுத்த விரும்புவது இயற்கை. They also set an example for us. அவை நமக்கு ஒரு உதாரணமாகவும் விளங்குகின்றன. And thus in Bhagavad Gita, Krishna says, whatever the leader does, everyone follows. இவ்வாறு கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், உன்னதமான மக்கள் எதை செய்வார்களோ அதை இதர மக்கள் பின்பற்றுவார்கள் என்று. So that's, of course, the material propensity. இது ஒரு பௌதிகமான குணாதிசயம். This is useful in the material world for ruling
இது பௌதிக உலகத்தில் கல்வி பெறுவதற்கு உதவுகிறது. So if a leader acts ideally, it is easier for him to govern. ஒரு தலைவர் உன்னதமான விதத்தில் தொழில்களை செய்வாரானால் அவர் நாட்டை ஆளுவது சுலபமாகிறது. We have the example of that, Ramchandra. உதாரணமாக நமக்கு ராமச்சந்திரர் இருக்கிறார். He acted in an ideal way, and therefore he gave inspiration for everybody in his kingdom. அவர் ஒரு உன்னதமான விதத்தில் நாட்டை ஆட்சி செய்து நாட்டை ஒருவர் ஆள வேண்டியது எவ்வாறு என்பதை நமக்கு காட்டினார். However, there is sometimes confusion among human beings because we're also influenced by ignorance. ஆனாலும் சில சமயம் மக்களுக்கிடையில் குழப்பம் விளைகிறது, ஏனென்றால் நாம் அறியாமையினால் தாக்கப்படுகிறோம். So we may not understand what is a good quality in a leader. சில சமயங்களில் நாம் ஒரு நல்ல தலைவருக்கு என்ன குணங்கள் தேவை என்பதில் நாம் குழம்பி போகலாம். And thus we have some groups of people who may be following a demon and they worship him. எனவே சில வகையான மக்கள் அசுரர்களை பின்பற்றுகிறார்கள், அவர்களை வணங்கவும் செய்கிறார்கள். So this is very unfortunate, but this is also, we see many examples of this. இது துரதிர்ஷ்டவசமானது, ஆனால் இதுவும் நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக அமைகிறது. This is how an unqualified person can stay in power because he gets support from people. இவ்வாறுதான் தகுதியற்ற ஒருவரும் கூட தலைமை பதவியில் நிலைக்க முடிகிறது, ஏனென்றால் மக்கள் அவர்களையும் ஆதரிக்கிறார்கள். So that the supporters of that person have the wrong idea about what is an ideal person or what are good qualities. எனவே அத்தகைய ஒருவரை ஆதரிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு தலைவருக்கு வேண்டிய குணங்கள் என்ன என்பதில் குழப்பம் இருக்கிறது. So this is the unfortunate position of living in the material world. இது பௌதிக உலக வாழ்க்கையின் ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான ஒரு அம்சமாகும். So this can be cured by consulting the scripture. சாஸ்திரங்களை நாம் படிப்பதன் மூலமாக இந்த குழப்பத்திலிருந்து விடுபட முடியும். So the scriptures will give us what are the qualities that a leader should have. சாஸ்திரங்கள் ஒரு தலைவருக்கு வேண்டிய குணங்களை நமக்கு சொல்கின்றன. And then people should understand that, and then they will admire that leader who has those particular qualities. இவற்றை மக்கள் புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக ஒரு தலைவருக்கு இருக்க வேண்டிய குணங்களை அவர்கள் சரியாக புரிந்து கொள்வார்கள். So on one level, the scriptures give us the qualities that are admirable in this world, largely sattvic qualities. ஒரு தளத்தில் இந்த சாஸ்திரங்கள் இந்த உலகத்தில் மகிமைப்படுத்தக்கூடிய குணங்களை நமக்கு தருகின்றன. அவை அனைத்தும் சத்துவ குணத்தில் அமைந்திருக்கின்றன. And though the leader is a kshatriya or a king, nevertheless he displays many sattvic qualities. ஒரு தலைவராக க்ஷத்திரியராக இருக்கக்கூடிய ஒருவரும் கூட சத்துவ குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். So people are inspired by that, then they will also rise up and they will also develop. அதனை பாராட்டக்கூடிய மக்களும் அதை புரிந்து கொண்டு அவர்களும் சத்துவ குணத்திற்கு உயர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. So in this way, gradually, if the king has good conduct, the people will develop good conduct also. இவ்விதமாக ஒரு நன்னடத்தை உள்ள அரசருடைய பிரஜைகளும் கூட அந்த நன்னடத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். Then on the next level, we have Supreme Lord. He also has qualities. அடுத்த தளத்தில் பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார், அவருக்கும் குணங்கள் இருக்கின்றன. I am not getting the signals properly, Maharaj. So the Supreme Lord has qualities, but those qualities are spiritual. பரமபுருஷ பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள் ஆன்மீகமானவை. But they have some similarity to the good qualities of the material world. ஆனால் அவற்றை பௌதிக உலகத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானால் அதற்கு இயைந்த பௌதிக குணங்களும் இருக்கின்றன. So in the qualities of the Supreme Lord mentioned in the Nectar Devotion, 64 qualities, we have qualities like intelligence, compassion, honesty, etc. இவ்வாறு பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் பகவானுடைய குணங்களாக 64 குணங்களை விவரித்திருக்கிறார். அதில் நாம் பௌதிகமான குணங்களையும் காண்கிறோம். உதாரணமாக புத்திசாலித்தனம், நேர்மை, கருணை போன்று. So we'll find these among the sattvic qualities in the material world. இவை பௌதிக உலகத்தில் சத்துவ குணங்களாக போற்றப்படுகின்றன. But then we should not think, oh, Krishna has sattvic qualities.
இதை கொண்டு நாம் கிருஷ்ணருக்கு சத்துவ குணங்கள் இருக்கின்றன என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. He cannot have any material qualities. அவருக்கு பௌதிக குணங்களே இருக்க முடியாது. So when we talk about the qualities of Krishna, which appear to be qualities in the material world, they're actually not. They're spiritual qualities. எனவே கிருஷ்ணருடைய குணங்களை பற்றி நாம் பேசும்போது சில குணங்கள் பௌதிகமான குணங்களைப் போல தோற்றமளித்தாலும் கூட அவை பௌதிகம் அல்ல, அவை ஆன்மீகமான குணங்களாகும். But there is some similarity, so we use the same word. ஆனால் ஒரு விதத்தில் பார்க்க ஒன்று போல இருப்பதனால் நாம் அதே பதத்தை கொண்டு அவருடைய குணங்களை குறிப்பிடுகிறோம். So we say Krishna tells the truth. கிருஷ்ணர் உண்மையை பேசுகிறார் என்கிறோம். And we find people in the material world also tell the truth. பௌதிக உலகத்திலும் உண்மை பேசுபவர்களை நாம் காண்கிறோம். So the Lord has wonderful qualities, and in the material world we have wonderful qualities, but they are actually different. எனவே பகவானுக்கு அற்புதமான குணங்கள் இருக்கின்றன. பௌதிக உலகத்திலும் நாம் அற்புதமான குணங்களை காண்கிறோம். ஆனால் இவை இரண்டும் ஒன்றல்ல. But they are similar. ஆனால் பார்க்க ஒன்று போல் தோன்றுகின்றன. So in these particular Vibhutis, we'll find particular qualities of the material world. So they are similar. They're material, but they're similar to the qualities of the Supreme Lord. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றக்கூடிய அந்த குணங்கள், அந்த விபூதிகள் பகவானுடைய குணங்கள் இல்லை என்றாலும் கூட பகவானுடைய குணங்களை ஒத்திருக்கின்றன. So by appreciating these qualities in the material world, then we can begin to appreciate the spiritual qualities of Krishna. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த குணங்களை பாராட்டுவதன் மூலமாக நாம் படிப்படியாக பகவானுடைய உன்னதமான ஆன்மீக குணங்களையும் பாராட்டும் திறமையை பெறுகிறோம். So that is the purpose of these all these vibhutis that are listed. இதுதான் இங்கு பட்டியலிடப்பட்ட விபூதிகளின் நோக்கம். So the qualities of Krishna are unlimited. கிருஷ்ணனுடைய குணங்கள் எண்ணற்றவை. And they're all very attractive. அவை அனைத்தும் கவர்ச்சிகரமானவை. So in the material world we have many qualities also. Of course they're not unlimited like Krishna's qualities, but there are very many qualities. பௌதிக உலகத்திலும் கூட பல குணங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய குணங்களைப் போல அவை எண்ணற்றவை அல்ல. ஆனாலும் கூட ஏராளமான குணங்கள் பௌதிக உலகிலும் இருக்கின்றன. Some of those qualities are, we can say, sattvic qualities which are attractive. அவற்றுக்குள் சில சத்விகமான குணங்கள், அவை கவர்ச்சிகரமாக இருக்கின்றன என்று நாம் கூறலாம். And if people aspire for those qualities, then eventually they become sattvic. அந்த குணங்களுக்காக ஆசைப்படக்கூடிய மக்கள் படிப்படியாக சத்துவ குணத்தை அடைகிறார்கள். If they are attracted to tamasic qualities, of course, then they don't really advance. தமோ குணத்தின் பால் கவரப்படக்கூடிய மக்கள் உண்மையில் முன்னேறுவதில்லை. So the leader sets an example by showing the higher qualities, not the lower qualities. எனவே ஒரு தலைவர் உன்னதமான குணங்களை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக நல்ல ஒரு உதாரணமாக விளங்குகிறார். கீழ்த்தரமான குணங்களை அவர் வெளிப்படுத்தக்கூடாது. And it's through these sattvic qualities that the world is maintained. இந்த சத்துவ குணங்களின் வாயிலாகத்தான் இந்த உலகம் போஷிக்கப்படுகிறது, காப்பாற்றப்படுகிறது. So even if the people don't aspire for spiritual qualities, but they aspire for sattvic qualities, this will help to preserve society in the world. எனவே ஆன்மீகமான குணங்களை நாடாமல் சத்விகமான குணங்களை மக்கள் நாடினாலும் கூட இந்த பிரபஞ்சம் நிலைத்திருக்க, காப்பாற்றப்பட அது உதவுகிறது. But if we become attracted to the spiritual qualities of the Lord, we can go beyond the material world. ஆனால் பகவானுடைய ஆன்மீக குணங்களினால் நாம் கவரப்படுவோமானால் பௌதிக உலகத்தை கடந்து நாம் செல்ல முடியும். In other words, if we can remember the Lord at all times because of his attractive qualities, then we become free from birth and death in this material world. அதாவது பகவானுடைய அற்புதமான குணங்களை நினைவு கொள்வதன் மூலமாக நாம் எப்பொழுதும் பகவானை நம் நினைவில் வைத்திருப்போமானால் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தை கடந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறோம். So the spiritual qualities of Krishna give a greater result than admiring material qualities. கிருஷ்ணனுடைய ஆன்மீக குணங்களை பாராட்டுவது பௌதிக நற்குணங்களை பாராட்டுவதையும் விட உன்னதமான விளைவுகளை நமக்கு தரும். So when the scriptures tell us to meditate or remember the Supreme Lord, actually they mean that we should remember the Lord with his wonderful qualities. எனவேதான் சாஸ்திரங்கள் பகவானையும்
அவரை தியானம் செய்யவும் நினைவு கொள்ளவும் நமக்கு பரிந்துரைக்கின்றன. பகவானை நினைவு கொள்வது என்றால் அவருடைய குணங்களுடன் சேர்த்து பகவானை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும். These qualities are attractive to us. இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்மை கவர்கின்றன. And this makes the meditation easier. இது நமது தியானத்தை சுலபமாக்குகிறது. So, from the beginning of bhakti, we stress the qualities of the Lord. எனவே பக்தியின் தொடக்கத்திலிருந்தே நாம் பகவானுடைய குணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறோம். This makes it easier for us to remember the Lord constantly. இது பகவானை தொடர்ச்சியாக இடைவிடாமல் நினைவு கொள்வதற்கு நமக்கு உதவுகிறது. And of course, it helps us attain the purely spiritual level. அது தூய ஆன்மீக தளத்தை அடையவும் நமக்கு உதவுகிறது. If we are jnanis or yogis, we avoid the qualities. நாம் ஞானியாகவோ யோகியாகவோ இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த குணங்களை தவிர்க்கிறோம். They believe that qualities are material, and if we're attracted to material qualities, then we cannot get liberation. அவர்கள் குணங்கள் எல்லாம் பௌதிகமானவை என்று கருதுகிறார்கள். எனவே குணங்களின் பால் நாம் கவரப்படுவோமானால் நாம் முக்தி அடைய முடியாது என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். So therefore they contemplate the Brahman with no qualities. எனவே அவர் பிரம்மனை தியானம் செய்கிறார்கள். அவருக்கு எந்த விதமான குணமும் இல்லை என்று தியானம் செய்கிறார்கள். But this is very difficult to do. இது செய்வது மிக கடினம். And therefore in Bhagavad Gita, in the 12th chapter, that Krishna says is Vaishadikara. This type of sadhana is very difficult to perform. எனவே கீதை 12வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிளேஷோ அதிகதர என்று இந்த வகையான தியானம் செய்வது மிக கடினம் என்று கூறுகிறார். So by understanding the Vibhutis and the universal form, this is an introduction to understanding the qualities of the Lord. பகவானுடைய விபூதிகளையும் அவருடைய விஸ்வரூபத்தையும் புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக பகவானுடைய குணங்களை அறிந்து கொள்வதற்கான அடித்தளம் இடப்படுகிறது. And though they are material, they're a step towards appreciating the spiritual qualities of Krishna. இவை பௌதிகமாக இருந்த பொழுதிலும் பகவானுடைய ஆன்மீகமான குணங்களை பாராட்டுவதற்கு இவை ஒரு படி அமைத்து தருகின்றன. So it may be even difficult even for the devotees to distinguish Krishna's qualities as being spiritual, whereas we have a similar quality in the material world. It looks the same. எனவே ஒரு பக்தருக்கு கூட இதில் சில சிரமங்கள் உண்டாகலாம். பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக குணங்களும் பௌதிக குணங்களும் பௌதிக நற்குணங்களும் ஒத்திருப்பதன் காரணமாக ஒரு பக்தர் கூட இந்த விஷயத்தில் வித்தியாசப்படுத்தி பார்ப்பதற்கு சிரமப்படக்கூடும். The difference is that all the qualities in the material world are temporary. இதில் உள்ள வேற்றுமை என்னவென்றால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து குணங்களும் தற்காலிகமானவை. Qualities of the Lord are eternal. பகவானுடைய குணங்கள் நிரந்தரமானவை, சாஸ்வதமானவை. So big difference. எனவே இது ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசமாகும். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you very much. I request the devotees to kindly put your questions in the chat. Maharaj, here in the purport it has been explained that the Lord awards different living entities different levels of perception. So can you please elaborate on that? It says that the Lord awards உயிர்வாழ்களுக்கு. Is it over, Prabhu? Yes. பகவான் உயிர்வாழ்களுக்கு பல விதமான புரிதல்களை தருகிறார் என்று இந்த பொழிப்புரையில் கூறப்பட்டது. அதை சிறிது விளக்க வேண்டும். Well, of course, we'll find, if you're not a human being, you'll find the plants have the lowest perception, and then the animals have a higher perception, and human beings have a higher perception. உதாரணமாக தாவரங்களுக்கு மிக குறைந்த புரிதலும், மிருகங்களுக்கு அதைவிட சிறிது உயர்ந்த புரிதலும், அதைவிட மனிதர்களுக்கு இன்னும் உன்னதமான புரிதலும் இருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். So each body has a particular limitation. ஒவ்வொரு சரீரத்திற்கும் ஒவ்வொரு வரையறை இருக்கிறது. Then as human beings, generally we all have the ability to think and be conscious, etc. But among human beings, we have different levels of consciousness also. மனிதர் அனைவருக்கும் உணர்தலும் விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளும் சக்தியும் இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட வெவ்வேறு மனிதர்களுக்கிடையில் வெவ்வேறு வகையான புரிதல் அமைந்திருப்பதை நாம் காண்கிறோம். Some people's perception is colored by tamas, some by rajas, and some by sattva. சிலருடைய புரிதல் தமோ குணத்தினாலும் சிலருடையது ரஜோகுணத்தினாலும் சத்வகுணத்தினாலும் பாதிக்கப்படுகின்றன. And even in sattva, there are various ways in which this can manifest. சத்வகுணத்திலேயே கூட அது பலவிதமான தளங்களில் வெளிப்பட முடியும்.
So a jnana is a manifestation from sattva. ஞானம் என்பது சத்வகுணத்தின் வெளிப்பாடு. But we'll find that in jnana we have many different philosophies. ஆனால் ஞானத்திற்குள்ளும் பல தத்துவ கோட்பாடுகள் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். So we have Samkhya and we have Vaisheshika and Nyaya, and there are different sages and they have a different idea about what is real knowledge. இதே போல சங்கியா, வைசேஷிகா, நியாயா என்ற பலவிதமான ஞானங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றுக்குள்ளும் கூட அதில் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான ஞானிகள் பலவேறு கோட்பாடுகளை கொண்டிருக்கிறார்கள். And in fact, Prabhupada explains the word Muni means someone who must have an independent vision of the world, independent philosophy. He's not a Muni unless he's got a completely different philosophy from everybody else. பிரபுபாதர் முனிவர் என்பதை நமக்கு எவ்வாறு விளக்குகிறார் என்றால், முனி என்பவருக்கு அவருக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட கோட்பாடு இருக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, அது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கோட்பாடுகளிலும் வேறுபட்டு இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர் முனி என்று கூறுகிறார். This is because everybody is conditioned. இது எதனால் என்றால் ஒவ்வொருவரும் கட்டுண்டிருக்கிறோம். And therefore they perceive the world and reality in a slightly different way from everybody else. எனவே உண்மை எது என்பதை ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களை விட சிறிது மாறிய விதத்தில் நாம் காண்கிறோம். So there are differing philosophies or simply different ways in which they are perceiving the world as being true. எனவே வேறு வேறு கோட்பாடுகளின் பின்னணியில் இருப்பது என்னவென்றால் ஒவ்வொருவரும் எது உண்மை என்பதை வேறு வேறு கோணங்களில் காண்கிறார்கள் என்பதுதான். Of course, the best way of perceiving is to get beyond the limitations of the material world. ஆனால் சரியாக பார்ப்பது என்றால் இந்த பௌதிக உலகத்தின் இந்த குணங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பால் இருந்து விஷயங்களை பார்த்து புரிந்து கொள்வதுதான் சரியான வழி. So if we destroy the subtle body with ahankara and mind and intelligence, then we can perceive clearly. நம் மனம், புத்தி, அகங்காரம் எனக்கூடிய நம்முடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தை நாம் அழிப்போமானால் அப்பொழுது உண்மையை உள்ளபடியே நாம் காண்போம். Thank you, Maharaj. So you see, normally the material qualities are produced by a combination of the three modes of material nature, and that's how the variety in this world exists. So whereas in the case of the Lord, how does he manifest so many qualities? பௌதிக குணங்களின் மூலமாக இந்த பௌதிகமான பொருட்கள் உண்டாகின்றன. இவற்றில் அந்த வெவ்வேறு குணங்களும் அந்த வகைப்பாடுகளும் இதனால் உண்டாகின்றன. ஆனால் பகவானோ ஆன்மீகமானவை. அவரது ஆன்மீக குணங்களின் மூலமாக ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள வகைப்பாடுகளை அவர் எவ்வாறு உண்டாக்குகிறார்? So the material world variety is manifested by combination of gunas. பௌதிக உலகின் வகைப்பாடுகள் மூன்று குணங்களின் செயல்களினால் உண்டாகின்றன. In the spiritual world, we do not have material gunas. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் பௌதிக குணங்கள் இல்லை. But we do have qualities, we do have emotions, we have rasas. ஆனாலும் குணங்களும் உணர்வுகளும் ரசங்களும் உள்ளன. These are all manifested by the internal energy of the Lord. இவையெல்லாம் பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக வெளிப்படுகின்றன. And these varieties mix together constantly in different ways. இந்த வகைப்பாடுகள் எல்லாம் பலவிதமாக ஒன்றோடொன்று இணைந்து பலவிதமான மேலும் வகைப்பாடுகளை உண்டாக்குகின்றன. So just as sattva, rajas, tamas can mix three qualities, turn into 9, turn into 81, and they can make infinite number of combinations. So in the spiritual world also we'll have infinite combinations due to the internal energy of the Lord. இவ்வாறு சத்வ ரஜ தமோ குணங்களை கொண்டு 3, 9, 81 என்று எண்ணற்ற வகைகளை நாம் தோற்றுவிக்கிறோமோ அதே போல ஆன்மீக உலகத்திலும் கூட பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியானது எண்ணற்ற வகைப்பாடுகளை தோற்றுவிக்கக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறது. Thank you, Maharaj. So we see these qualities, which the opulences which the Lord has listed here are very similar to what he has given in the Bhagavad Gita. So how is it so coincident? பகவத்கீதையில் பகவான் கொடுத்திருக்கிற விபூதிகளும் இங்கு பாகவதத்தில் நாம் பார்த்த விபூதிகளும் ஒன்று போல அமைந்திருக்கின்றன. இதை பற்றி சிறிது கூற வேண்டும். No coincidence, because it's the same Lord speaking, Krishna. அவை ஒன்று போல் இருக்கின்றன ஏனென்றால் அதை பேசுபவர் ஒருவரே தான், பகவான் கிருஷ்ணர். And Uddhava asked the same question as Arjuna, so he gets the same answer. உத்தவரும் அர்ஜுனனை போன்ற அதே கேள்விகளை கேட்டார், எனவே அதே விதமான பதில்களையும் பெற்றார். Thank you, Maharaj. Does the Lord reveal his opulences differently to different devotees?
I mean, he has talked about his opulences in this material world. Like that, for his more intimate devotees, will he reveal more opulences and more qualities? பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்களை வேறு பக்தர்களுக்கு வேறு விதமாக அவர் விளக்குகிறாரா? உதாரணமாக ஒரு உன்னதமான பக்தருக்கு மேலும் அதிகமான ஐஸ்வர்யங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகிறாரா? Well, each jiva is an individual, so all the devotees are individuals. ஒவ்வொரு ஜீவனும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர், எனவே ஒவ்வொரு பக்தர்களும் கூட தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் தான். And each develops his individual, different personal relationship with the Lord. இவர் ஒவ்வொரு பக்தரும் தனக்கான தனிப்பட்ட பகவானுடனான உறவை வளர்த்துக் கொள்கிறார். And then the Lord responds individually to each one of these. அப்பொழுது பகவானும் கூட இந்த ஒவ்வொரு பக்தரின் ஏற்பாட்டுக்கு ஏற்ற விதத்தில் தன்னை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். Therefore, every devotee actually sees the Lord differently. எனவே ஒவ்வொரு பக்தரும் கூட பகவானை வேறு விதமாகத்தான் காண்கிறார். Of course, a big difference means some will see him as Nrsimhadev, some will see him as Vishnu, some will see him as Vamana, some will see him as Ramchandra, some will see him as Krishna. சிலர் அவரை நரசிம்மராகவோ ராமராகவோ வாமனராகவோ அல்லது கிருஷ்ணராகவோ காணக்கூடும். But even if we just take one example like Ramchandra, everybody's Dasya-rasa, but each is an individual, so they will appreciate Ramchandra slightly differently from everybody else. ஆனால் ராமச்சந்திரரையே நாம் எடுத்துக்கொள்வோமானால் அவருடைய பக்தர்கள் பொதுவாக தாசிய பாவத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்குள்ளும் எடுத்துக்கொண்டால் அவரவருடைய பாவத்திற்கு ஏற்ப அவர்கள் ராமச்சந்திரரை ஓரளவு வித்தியாசமான கோணத்தில் காண்கிறார்கள். So the devotee serves Ramchandra in a particular way, and Ramchandra responds to that in a particular way. எனவே ஒரு பக்தர் ராமச்சந்திரருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் சேவை செய்கிறார். ராமச்சந்திரரும் கூட அவருக்கு அதற்கு ஏற்ற விதத்தில் ஒரு வித்தியாசமான விதத்தில் அவருக்கு பரிமாற்றம் செய்கிறார் அன்பை. This is fully satisfying to those devotees. இது அந்த பக்தர்களை முழுமையாக திருப்திப்படுத்துகிறது. Thank you, Maharaj. Janna Supriya Mataji wants to ask a question. Please mention some qualities which one should meditate among these 64 qualities of the Lord. Is there any specific qualities on which we should meditate constantly? பகவானுடைய இந்த 64 குணங்களுக்குள் நாம் தியானிக்கக்கூடிய உன்னதமான குணங்கள் எவை என்று தயவு செய்து விளக்க வேண்டும். Well, they're all wonderful qualities. So the devotee is an individual. So whatever qualities attract him, that is what he should meditate on. இவை அனைத்துமே உன்னதமான குணங்கள் தான். ஆனால் ஒரு தனிப்பட்ட பக்தர் இவற்றில் எந்த குணத்தின் மேல் அதிகமான கவர்ச்சியை உணர்கிறாரோ அதன் மேல் அவர் தியானம் செய்வது சிறந்ததா? For instance, those in Sakyarasa, those devotees who meditate on Krishna in a particular way who have qualities which indicate friendship. சக்கியரசத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் உதாரணமாக பகவானுடைய அந்த சக்கியத்தை காட்டக்கூடிய அந்த குணங்களின் மேல் அதிகமாக தியானம் செய்வார்கள். But those in Vatsalya rasa, that they meditate on Krishna differently because their Krishna is inferior and Krishna depends upon that devotee. வாத்சல்ய ரசத்தில் இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணரை சிறிது வேறு விதமாக தியானிப்பார்கள். ஏனென்றால் அங்கு கிருஷ்ணர் அவர்களை விட தாழ்ந்தவராகவும் அவர்களை சார்ந்து இருப்பவராகவும் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். So therefore the qualities they meditate on Krishna are going to be different from those that are in Sakya rasa. எனவே சக்கியரசத்தில் ஒருவர் அவரை வழிபடும்போது அவர் எந்த குணங்களை தியானிப்பாரோ அவற்றிலிருந்து வாத்சல்யத்தில் இருப்பவர் வேறு விதமான குணங்களை தியானிக்கிறார். Thank you, Maharaj. There's a question from Sumit Bahuvana. We see that I hope I understood the question correctly, but that Krishna delivered many demons in Vrindavana. So we have heard that these demons represent different qualities. Can you please elaborate on that? What's the last part? I mean, we in the Vrindavan pastimes we see Krishna killing several demons, and each of those demons represents some qualities like envy or pride or false. So can you please elaborate on that? பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் கொன்ற அசுரர்கள் வேறு குணங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. அதை சிறிது விளக்க வேண்டும். Well, we have, of course, infinite number of artists. அனர்த்தங்கள் எண்ணற்றவை இருக்கின்றன. And these anarthas are obstacle to the progress of bhakti. பக்தியில் முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக விளங்குகின்றன. So they all have to be destroyed in order to progress nicely. எனவே இவை அனைத்தையும் நாம் அழித்தால் தான் நாம் முன்னேற முடியும்.
So therefore, Krishna killing the different demons could represent some of these, not all of these anarthas. எனவே கிருஷ்ணர் வேறு வேறு அசுரர்களை கொல்லும் பொழுது அவை இவற்றுக்குள் சில அனர்த்தங்களை அவர் அழிப்பதை நமக்கு உணர்த்துகின்றன. அனைத்து அனர்த்தங்களும் இதற்குள் கட்டுப்படவில்லை. Some of them are not even demons. So the brahmanas who refuse to give Krishna food, they represent people who are proud of their rituals and karma kanda. இங்கு வரக்கூடியவர்களில் சிலர் அசுரர்கள் கூட அல்ல. உதாரணமாக அந்த யஜ்ஞ பிராமணர்கள் பகவானுக்கு பிரசாதத்தை அவர் கேட்டபொழுது அதை வழங்குவதற்கு தயங்கினார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் கர்மகாண்டத்தில் ஊறியிருந்தார்கள். And this is an obstacle to getting Krishna's mercy. அதுவும் கிருஷ்ணருடைய கருணையை பெறுவதற்கு தடையாக அமைந்தது. They refused to give food to Krishna and Balaram. அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் கூட உணவு தர மறுத்தார்கள். Whereas their wives, they very eagerly gave food. ஆனால் அவர்களது மனைவியர்களோ மிக அன்புடன் ஆசையுடன் அந்த பிரசாதத்தை வழங்கினார்கள். So later the brahmanas realized their mistake. பிறகு பிராமணர்கள் தங்கள் தவறை உணர்ந்தார்கள். And they condemned themselves for their pride in their knowledge and their sacrifices, etc. தங்களுடைய கர்வத்தையும் தங்களுடைய போலியான அறிவையும் தாங்கள் செய்யும் யஜ்ஞத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைகளையும் தாங்களே பிற்பாடு நொந்து கொண்டார்கள். Thank you, Maharaj. So here we read you had mentioned that Krishna says that the path of impersonal realization is very difficult. So even though it is difficult, why do people pursue that process? அருவ தியானம் கடினமானது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். என்றாலும் கூட ஏன் அதை சில மக்கள் பின்பற்றுகிறார்கள்? Since they are not exposed to bhakti and they don't have faith, when they get to sattva gun, they are interested in understanding atma and getting liberation. ஏனென்றால் அவர்கள் பக்திக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை. எனவே அவர்கள் அருவமான கடவுளை தியானிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். சத்வகுணத்தில் வரும்பொழுது அவர்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து பிரிந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தங்களுடைய சாதனையை செய்கிறார்கள். So they accept the scriptures, and the scriptures tell them you have to get liberation. So they strive for that through jnana. அவர்கள் சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். சாஸ்திரங்கள் முக்திக்கு முயல வேண்டும் என்று கூறுகின்றன. இதன் விளைவாக அவர்கள் ஞான மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். And though it is difficult, they have great determination. அது கஷ்டமாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் மிகுந்த தீர்மானத்துடன் உறுதியுடன் அதை பின்பற்றுகிறார்கள். So we can praise that quality. அந்த குணத்தை நாம் பாராட்டக்கூடும். But then again, we can also criticize it. ஆனால் அதே சமயம் நாம் அதை குறை கூறவும் முடியும். We can tell them, well, this is useless. Why not follow an easier process? நாம் அவர்களிடம் கூறலாம், இது வேண்டாத விஷயத்தை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், இதைவிட சுலபமான வழிமுறை இருக்கிறது என்று நாம் அவர்களை குறை கூறலாம். So if they accept the process of bhakti, fine. If they don't, then we say, you're a fool. அவர்கள் பக்தியை ஏற்றுக்கொண்டார்களானால் அதை நாம் பாராட்டுவோம். பக்தியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்களை முட்டாள்கள் என்று கூறுவோம். So sometimes we see descriptions that what's wrong with the jnani? The jnani is faulty because he gets proud of his knowledge, so he won't change. எனவே நாம் சாஸ்திரங்களில் பார்க்கிறோம், ஒருவர் ஞான மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வாரானால் ஞான மார்க்கத்தின் மூலமாக அவர் கர்வத்தை அடைகிறார். அவர் எனவே மாறுதலுக்கு அவர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. So instead of listening to scripture and the devotees, they very proudly stick to their process of jnana, in spite of the fact it is very difficult. எனவே பக்தர்கள் தரக்கூடிய அந்த சாஸ்திரங்களை நிராகரித்து அவர்கள் கர்வத்துடன் தாங்கள் பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஞான மார்க்கத்தை அதன் சாஸ்திரங்களையே அவர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. There was a question yesterday. See, even the Mayavadis say that we are Brahman and so everything is one. So it looks like Krishna is also saying, I am this and I am that. So how is it different? The Mayavadi is also saying everything is one. And here Krishna is saying all these belong to me. மாயாவாதிகளும் கூறுகிறார்கள் அனைத்தும் ஒன்றுதான் என்று. இங்கு பகவானும் கூட நான் தான் இந்த எல்லாம் என்றும் கூறுகிறார். இதில் என்ன வேற்றுமை இருக்கிறது? So we also say everything is one. நாமும் அனைத்தும் ஒன்றுதான் என்று கூறுகிறோம். We also say everything is different. So we say achintya beda bed. ஆனால் நாம் அனைத்தும் வேறு வேறு என்றும் நாம் கூறுகிறோம். இதுதான் அச்சிந்திய பேத வேதம். So we also agree, yes, all of these things are Krishna says I am this, I am that. Yes, he is this, but he's also different. எனவே கிருஷ்ணர் நான் இதுதான் நான் அதுதான் என்று கூறும்போதெல்லாம் நாம் அதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அதே சமயம் கிருஷ்ணர் இதற்கு அப்பாலும் இருக்கிறார். He is the lion, but he's not the lion. அவர் சிங்கமாகவும் இருக்கிறார், ஆனால் அவர் சிங்கம் அல்ல. So this is the nature of the Supreme Lord by his achintya shakti.
இதுதான் பரமபுருஷ பகவானுடைய இயற்கையாகும். இதுதான் அவருடைய அச்சிந்திய சக்தியாகும். Thank you, Maharaj. There's a question from Jagannath Nagaraj. That is, we mentioned about the devotee also possesses some of the opulences given by Krishna, but sometimes we see these opulences are removed from them. So how do we understand this? For example, he may bestow some opulences on the devotees, and then after some time he may withdraw those opulences. So how do we understand this? பக்தருக்கும் பகவானுடைய சில ஐஸ்வர்யங்கள் தரப்படுகின்றன என்று நாம் பார்த்தோம். ஆனால் சில சமயங்களில் ஐஸ்வர்யங்களை தரக்கூடிய அதே பகவான் அந்த ஐஸ்வர்யங்களை அவர்களிடமிருந்து நீக்கவும் செய்கிறார். என்றால் நாம் எவ்வாறு பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் பக்தர்களிடம் காணப்படுகின்றன என்பதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, if they're material opulences, they may be unfavorable for his bhakti. He may take them away. அவை பௌதிகமான ஐஸ்வர்யங்களாக இருந்தால் அவை பக்திக்கு தடை செய்யும் என்றால் பகவான் அவற்றை நீக்குகிறார். If they're spiritual opulences, then he won't take them away because they're never unfavorable. அவை ஆன்மீகமான ஐஸ்வர்யங்களாக இருந்தால் அதை பகவான் ஒருபோதும் எடுப்பதில்லை, ஏனென்றால் அவை பக்திக்கு துணை போகின்றன. However, for certain rasas, then some things may be unfavorable. Maharaj? For certain rasas, certain things even spiritually may be unfavorable. ஆனால் சில சமயங்களில் ஆன்மீகமான விஷயங்கள் கூட சில குறிப்பிட்ட ரசங்களுக்கு எதிர்மறையாக இருக்கக்கூடும். And therefore they will never manifest in those particular devotees. எனவே அந்த பக்தரிடம் அந்த குணங்கள் ஒருபொழுதும் வெளிப்படாது. So with dasya rasa, for instance, there's always the idea that Krishna is superior. உதாரணமாக தாசி ரசத்தில் பார்ப்போமானால் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணர் தன்னை விட உயர்ந்தவர் என்ற பாவம் இருக்கிறது. So they never think, I'm going to control Krishna like Mother Yasoda and tie him up. They would never think like that. எனவே அவர்கள் ஒருபோதும் தாய் யசோதையை போல நான் கிருஷ்ணரை அடக்கி ஆளப் போகிறேன், அவரை கட்டி வைக்கப் போகிறேன் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு உண்டாகாது. But that attitude is praiseworthy in Mother Yasoda. ஆனால் தாய் யசோதாவிடம் இதே குணம் பாராட்டுக்குரியதாகிறது. So she has a certain power to tie up Krishna, but the people in Dasya Rasa never aspire or never think of doing such a thing. அவருக்கு கிருஷ்ணரையே கட்டி வைக்கக்கூடிய சக்தி தாய் யசோதாவிற்கு இருக்கிறது. ஆனால் தாசி ரசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் இத்தகைய எண்ணங்களை எப்பொழுதும் வளர்த்துக் கொள்ள மாட்டார். Thank you, Maharaj. But a few questions are coming. I'll try to make them fast. So Rajalakshmi Mataji is asking, the mind is external to the soul. So what does externally serving and internally remembering the Lord mean? Is remembrance a conditioned attraction of the mind or natural attraction of the soul? So in other words, she's asking when someone is remembering the Lord, is it the mind or is it the soul? பகவானை நினைவு கூர்வது மனத்தை கொண்டா அல்லது ஆத்மாவை கொண்டா? ஏனென்றால் மனம் ஆத்மாவிற்கு வெளியில் இருக்கிறது என்று கூறப்பட்டது. இதை எவ்வாறு நாம் அறிந்து கொள்வது? When we're doing sadhana bhakti, then we employ the mind, the senses, which are material. சாதனா பக்தியின் பொழுது மனம், புலன்கள் இவற்றை நாம் பயன்படுத்துகிறோம். இவை பௌதிகமானவை தான். So we eat prasadam and we use the tongue and we taste it, etc. We see the deity, we use the eye. பிரசாதத்தை உண்கிறோம் நம் நாக்கின் துணையை கொண்டு. அதே போல விக்கிரகத்தை பார்க்கும் பொழுது நம் கண்களை பயன்படுத்துகிறோம். And smaranam and jhana involve the mind. So this is all material senses. அதே போல ஸ்மரணம், தியானம் இவையெல்லாம் நம் மனத்தை பயன்படுத்துகின்றன. இவை அனைத்தும் பௌதிக புலன்கள் தான். However, by engaging them in the service of the Lord favorably, they lose their material qualities. ஆனாலும் அவற்றை பகவானுடைய சேவையில் சாதகமான விதத்தில் நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது அவை தங்களுடைய பௌதிக குணங்களை இழக்கின்றன. And what they do is ultimately they stimulate the atma or the jiva to develop his spiritual senses and his spiritual mind. அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த சாதனை செயல்கள் அவர்களுடைய ஆத்மாவை தூண்டிவிட்டு அதை இந்த பௌதிகத்திலிருந்து கடந்து போய் ஆன்மீகமான நிலையில் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றன. So though we do use the senses and the mind in sadhana bhakti, we also must have that faith and that devotion which actually come from the atma. எனவே மனத்தையும் புலன்களையும் இந்த பௌதிகமான விஷயங்களை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுதும் கூட நமக்கு இந்த நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அது என்னவென்றால் பக்தியானது நம் இதயத்திலிருந்து உண்டாகின்றது என்னும் நம்பிக்கை. And as one advances, then the atma's senses and mind become more active. முன்னேறும் பொழுது ஆத்மாவும் புலன்களும் மனமும் கூட மேலும் செயல்பாட்டில் தீவிரமாகின்றன.
And because of that, one develops spiritual body. அப்பொழுது அவர்களுக்கு ஆன்மீகமான சரீரம் கிடைக்கிறது. Thank you, Maharaj. One last question from Manohar Mayapur Prabhu. That in the 16th chapter, the divine and demonic natures, in the first 3 verses, Lord Krishna elaborates on the divine qualities. So these divine qualities, are they sattvic or are they eternal? 16வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் தெய்வீகமான குணங்களை பட்டியலிடுகிறார். இவை ஆன்மீகமானவையா, சாஸ்வதமானவையா அல்லது பௌதிகமா? Well, he says, Arjuna, you have these daivi qualities, so obviously cannot be material qualities because Arjuna is also Nityasiddha. அவர் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார், இவை அனைத்தும் உன்னிடம் இருக்கின்றன அர்ஜுனா, இந்த தெய்வீகமான குணங்கள் என்று. எனவே அவர் எப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு இந்த குணங்கள் இருப்பதாக கூறுகிறாரோ அது நிச்சயமாக ஆன்மீகமான குணங்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அர்ஜுனர் ஒரு நித்திய சித்த பக்தர் ஆவார். However, they can apply to devotees in the material world also who are not Nityasiddhas. ஆனாலும் கூட நித்திய சித்தர் அல்லாத பக்தர்களுக்கு, இந்த பௌதிக உலகில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் கூட அது பொருந்தக்கூடும். In which case, they are in the process of developing such qualities. அவ்வாறு இருக்குமானால் அவர்கள் அந்த ஆன்மீக குணங்களை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We see that in bhakti, the second quality of bhakti is subhada, and that means the devotee develops all good qualities, so he develops good spiritual qualities. பக்தியின் 2வது தன்மை சுபதா, அதாவது அவரிடம் நற்குணங்கள் அனைத்தும் அமைந்திருக்கின்றன. இவ்விதமாக ஒரு பக்தர் பக்தியில் ஈடுபடும் பொழுது அவரிடம் ஆன்மீகமான நற்குணங்கள் வளர்கின்றன. But they may look material. பார்க்க அவை பௌதிகமானவை போல தோன்றலாம். Because as I said, they have their material equivalents in sattva guna. ஏனென்றால் ஆன்மீக குணங்களுக்கு இயைந்த நற்குணங்கள் சத்வகுணத்திலும் அமைந்திருக்கின்றன. But because these qualities support his bhakti, then they are spiritual. ஆனால் இந்த குணங்கள் அவரது பக்திக்கு துணை போவதன் காரணமாக அவை ஆன்மீக குணங்களாகின்றன. Thank you very much, Maharaj. Thank you. And Okay. yes, Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Dandavad pranam. Mantraḥ Srimad Bhagavatam ki. Jai.